Yes, Yes, ma'am. ma'am. Audible है ना? We'll start with 9 dravyas. Among that, Panchamahabhutas are main. So, 9 dravyas are. Enumerate the 9 dravyas. Anyone? Hello. कोणीतरी सांगा 9 द्रव्य कुठली आहेत? सॉरी 9 पदार्थ. 9 द्रव्य. हॅलो. खादिन्यात्मा मन कालो दिशाच द्रव्य संग्रह. So ख आधी पंचमहाभूतास. आकाशादी पंचमहाभूतास are the main dravya. According to Ayurveda, sarva dravyam panchabhautikam asminarthe. Whatever present in the world, it is having panchamahabhutas in it. We are using aushadhi dravyas and ahara dravyas for the Ayurveda prayojan. So these aushadhi dravyas and ahara dravyas are also panchabhautik. As these mahabhutas are present or spread all over the animate and inanimate objects, they are called as mahabhuta. Here bhuta means which is existing or which is real. So mahabhutas, as they are spread all over the world in animate and inanimate object, they are called as mahabhutas. So mahabhuta siddhanta is the maulik siddhanta or basic principle of Ayurveda, because in Ayurveda it is considered that sarvadravya panchabhautikam. So it is very important or essential to learn about the Panchamahabhutas, how they are evolved, what are the qualities of individual Mahabhut, and what is the importance of these Mahabhutas in Ayurveda. So we'll write introduction, write down. The term Bhuta is derived from Bhu Satyayam means dash which exists or which is real. As Mahabhutas are spread in all animate and inanimate objects of the world, as Mahabhutas are spread in all animate and inanimate objects of the world, they are called as Mahabhut. Prithvi, Jala, Tej, Vayu and Akash, these are the Panchamahabhutas. Prithvi, Jala, Tej, Vayu and Akash, these are the 5 Mahabhutas. Next line. Mahabhuta Siddhanta is a maulik Siddhanta of Ayurveda. Panchamahabhut Siddhanta is maulik Siddhanta of Ayurveda on which entire Ayurvedic philosophy depends. According to Ayurveda, Sarvadravyam Panchabhautikam. Hello, audible है ना? Hello. Yes, sir. Okay. According to Ayurveda, Sarvam Dravyam Panchabhautikam. All dravyas
all dravyas, whether they are aushadhi dravyas or ahara dravyas. All the dravyas, whether they are aushadhi dravyas or ahara dravyas, comma, are pancha bhautik. Therefore, it is important to know about Pancha Mahabhutas. Therefore, it is important to know about Pancha Mahabhutas. The next point, evolution of Pancha Mahabhutas. Evolution of Pancha Mahabhutas. So different darshanas have given different opinion regarding the evolution of Pancha Mahabhutas. According to Sankhya, from Prakriti and Purush, Mahat Tattva form, and from Mahat, 3 types of Ahankar form, and from Tamas Ahankar, with the help of Tejas Ahankar, Pancha Tanmatras are formed, and from Pancha Tanmatra, Shabda, Svarsha, Rupa, these Tanmatras are there, respective Akash, Vayu, Tej, Jala, and Prithvi Mahabhutas are formed. So, according to Sankhya, Mahabhutas are formed from Tamas Ahankar, which gives Pancha Mahabhut formation. And from Pancha Mahabhut, combination of Pancha Tanmatras are Pancha Mahabhutas are formed. From Tanmatras of Shabda, Akash Mahabhut is formed. From Sparsha Tanmatra, Vayu Mahabhut formed. From Rupa Tanmatra, Tej Mahabhut, and from Gandha Tanmatra, Prithvi Mahabhut formed. This is the opinion regarding evolution by Sankhya. According to Vaisheshik, as Vaisheshik has given Parmanuvad, so according to Vaisheshik, all Mahabhutas are formed by combination of Parmanus of individual Mahabhut. So for the Prithvi Mahabhut formation, Parmanus of Prithvi come together in the form of Dvainuk, Trainuk, and Mahabhut Prithvi is formed. Like this, all the Mahabhutas are formed, except for Akash Mahabhut, there is no Parmanu. According to Ayurveda, Sarvadravyam Panchabhautikam Asminartha. So all dravyas are Panchabhautik. So Ayurveda accepted Vedanta's Panchikaran process. In that, every Mahabhut is having all the 5 Mahabhutas, but their combination is like that. It is Panchikaran. So half part of that particular Mahabhut is formed from Tanmatras of its own. For example, for Akash Mahabhut formation, half part is formed from Shabda Tanmatra. Remaining half part is formed by all the remaining 4 Mahabhutas Tanmatra, 1/8 part each. So half part is formed by the combination of 1/8 part of remaining 4 Mahabhutas. It is a Panchikaran process. So as a Panchikaran process is there, every Mahabhuta is having gunas of particular Mahabhut. According to Ayurveda, also one opinion is like that. Every Mahabhut gives origin to the other Mahabhut. Akash Mahabhut initially formed, it gives from it Vayu Mahabhut is formed, from Vayu Jala, and from Jala Teja, and from Teja, like that Mahabhutas are formed. So first read down according to evolution of Pancha Mahabhutas according to Sankhya. According to Sankhya, read down. After Prakriti Purush Sanyog, I remark Mahat Tattva formed. Mahat Tattva form from Mahat 3 types of Ahankar.
From Mahat, three types of Ahankar. From Tamas Ahankar, with the help of Tejas Ahankar. From Tamas Ahankar, with the help of Tejas Ahankar, Panchatanmatras are formed. Panchatanmatras are formed. Ma'am, From with the Shabda. help of Chandramatala. With the help of Tejas Ahankar, comma, Panchatanmatras are formed. From Tamas Ahankar, with the help of Tejas Ahankar, Panchatanmatras are formed. From Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, and Gandha Tanmatra. From Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, and Gandha Tanmatras, respectively, Akash, Vayu, Tej, Jal, and Prithvi, these Mahabhutas are formed. Akash, Vayu, Tej, Jal, and Prithvi, these Mahabhutas are formed. After the combination of five Mahabhutas, all Sendriya and Nirendriya Dravyas are formed. After the combination of Pancha Mahabhutas, all Sendriya and Nirendriya Dravyas are formed. Second, according to Vaisheshik. There are Parmanus of Prithvi, Jala, Tej, and Vayu. There are Parmanus of Prithvi, Jala, Tej, and Vayu. These Parmanus have specific gunas. That is, Prithvi is having Gandha, Jala, Rasa, Teja, Rupa, and Vayu, Akash. मॅम परत एकदा सांगा. परमाणु There are Parmanus of Prithvi, Jala, Tej, and Vayu. These Parmanus have specific gunas. That is, Prithvi is having Gandha guna, Jala is having Rasa guna, Teja is having Rupa guna, and Vayu is having Sparsha guna. Next line. Before Utpatti of Srishti, comma, Parmanus of Prithvi, Jala, Tej, and Vayu are in scattered form. Parmanus of Prithvi, Jala, Tej, and Vayu are in scattered form. Due to the desire of Ishwar, these Parmanus combined together and formed Dvainuk Trainuk. That is, two Prithvi Parmanus come together. Two Prithvi Parmanu come together to form Dvainuk. And from three Dvainuk, Trainuk formed. Like this, Karya Dravya produced. As Akash Mahabhuti is not having Parmanu, it is Nitya, Vyapi, full stop. By combination of these Pancha Mahabhutas, Sendriya Dravyas are formed.
by combination of these 5 Mahabhutas, Sendriya Dravyacha form. According to Ayurveda, write down that shloka. Mahabhutani kham vayu agni apah kshiti tatha shabda sparsha rupascha raso gandhascha tadgunah tesham eka gunah purva guna vruddhi pare pare purva purva gunishcheva kramasho gunishu smrutah. ती डायग्राम पण काढा. हॅलो हॅलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हॅलो झालं घेऊन. No, ma'am.
हॅलो. Yes, ma'am. झालं. Yes, ma'am. आयुर्वेदाने सर्वद्रव्य पंचभौतिक म्हटलेलं आणि पंचकरण प्रोसेस ऍक्सेप्ट केलेली आहे जी वेदांताने हॅलो. हॅलो. ऑडिबल आहे का? हॅलो. हॅलो. स्क्रीन गेली ना. स्क्रीन एक मिनिट. स्क्रीन शेअर. हॅलो. ऑडिबल आहे? हॅलो. पंचीकरण प्रोसेस आणि तैत्तिरीय उपनिषदामध्ये एका महाभूतापासून दुसरं महाभूत तयार झालेलं आहे. पहिला आकाश महाभूत तयार झालेला आहे आणि त्याच्यानंतर वायू, तेज, जल आणि पृथ्वी. तर त्यामुळं प्रत्येक महाभूताचे गुण त्या महाभूतामध्ये जो नवीन तयार होतो त्याच्यामध्ये ऍड झालेले आहे. आकाश कुठल्याही महाभूतापासून तयार झालेलं नाहीये. विभू आहे, नित्य आहे. तर त्याच्यामध्ये फक्त शब्द गुण आहे. आकाशापासून वायू तयार झालेला आहे. मग वायूमध्ये त्याचा स्पर्श हा गुण आहे, त्याच्याबरोबर आकाशाचा शब्द गुण आहे. अशा तऱ्हेने जी पृथ्वी सगळ्यात शेवटी तयार झालेली महाभूत आहे त्याच्यामध्ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हे सगळे पाची महाभूतांचे गुण आपल्याला दिसतात. हे कशामुळे आहे तर भूतांतर प्रवेश
झाल्यामुळे हे गुण प्रत्येकामध्ये ऍड होत गेलेले आहेत. पृथ्वी महाभूतामध्ये सगळ्या महाभूताचे गुण आहेत. वायूमध्ये शब्द आणि शब्द जो आकाशाचा गुण आहे तो आणि त्याचा स्वतःचा असे 2 गुण आहेत. तर एक एक गुण त्याच्यामध्ये वाढत गेलेले आहेत. हा श्लोक ते एक्सप्लेन करतात की महाभूतानी खम वायू अग्नी अपाक क्षिती हे सांगितलेले आहे. आणि ते कशापासून तयार झालेले आहेत? पंचतन्मात्रांपासून. शब्द स्पर्श रूप रस आणि त्यांचे गुण काय आहेत? शब्द स्पर्श रूप रस गंध हे रिस्पेक्टिव्हली, म्हणजे आकाशाचा शब्द, वायूचा स्पर्श, अग्नीचं रूप, आपचा रस आणि पृथ्वीचा गंध. पण हेच गुण आपल्याला सगळ्या पृथ्वीमध्ये सगळे हे गुण दिसतात. का तर पृथ्वीमध्ये सगळ्यात शेवटी तयार झालेली आहे, त्यामुळं ह्या 5च्या रिमेनिंग जे 4 महाभूत आहेत त्याचे सुद्धा गुण त्याच्यामध्ये आहेत. तर पंचीकरण प्रोसेस आणि एका महाभूतापासून दुसरं महाभूत तयार होणं, यामुळे आपल्याला एक एक गुण वाढलेले दिसतात महाभूतामध्ये. राईट डाऊन. आयुर्वेद accepted Vedanta's पंचीकरण process. Ayurveda accepted पंचीकरण process. Vedanta's वेदांत दर्शन पंचीकरण process. According to Ayurveda, all Mahabhutas are formed by combination of tanmatras of 5 Mahabhutas. According to Ayurveda, all Mahabhutas are formed by the combination of Panchatanmatras of 5 Mahabhutas. Example: Prithvi is formed by dash half part of Prithvi Tanmatra, and half part with 1/8 part of 1/8 part of each remaining 4 Mahabhutas. This Siddhanta is called as Vyapadeshastu Bhuyasaha. Means Mahabhut is given name. Due to its main part. आकाश महाभूतामध्ये हा पार्ट जो जास्त आहे तो आकाश शब्द तन्मात्रापासून झालेला आहे, म्हणून त्याला आकाश महाभूत असं म्हटलेलं आहे. नेक्स्ट पॉइंट आहे आयुर्वेदोक्त भूतांतर प्रवेशकृत गुण. आयुर्वेदोक्त भूतांतर प्रवेशकृत गुण. From Akash to Prithvi Dravya. In every Mahabhut, one gunas are get added. In Akash, there is only one perceptible guna. But in Prithvi, all 5 gunas are perceptible. This is due to utpatti of one Mahabhut from other Mahabhut. Because of this, in every Mahabhut, along with its own Vishesh Guna, because of this,
in every Mahabhut along with its own Vishesh Guna, comma, other gunas of previous Mahabhut get added. Other gunas of previous Mahabhut get added. Example, in Prithvi Mahabhut. Hello, audible है ना? Hello, Yes. hello. ma'am. Okay. Yes, In Prithvi Mahabhut, along with Gandha, other gunas such as Shabda, Sparsha, Rupa and Rasa gunas are get added. In Prithvi Mahabhut, along with Gandha, other gunas such as Shabda, Sparsha, Rupa and Rasa gunas are get added. In Vayu Mahabhut, along with Sparsha, comma, Shabda Guna of Akash get added. Shabda Guna of Akash get added. Therefore, the gunas which are get added from other Mahabhut, are called as Bhutantar Praveshkrut Guna. इथे हे महाभूत इंट्रोडक्शन अँड इव्होल्युशन हा क्वेश्चन लॉंग ह्याच्यासाठी येतो. एक्सप्लेन इव्होल्युशन ऑफ महाभूत आणि एक कुठला तरी महाभूत तुम्हाला एक्सप्लेन करायला असं लॉंग क्वेश्चन म्हणून येतो किंवा 5 मार्क्सला इव्होल्युशन ऑफ महाभूत असा येतो तेव्हा हे लिहायचं आणि मग कुठला महाभूत विचारला असेल तर तो महाभूत तसा एक्सप्लेन करायचा. फर्स्ट महाभूत आहे आकाश. नेक्स्ट आकाश महाभूत. तर स्पेस जे आहे ती म्हणजे आकाश आपण हे करतो कन्सिडर करतो. शंख बघितले शंखामध्ये स्पेस आहे पण त्याच्यातून स्पेस असल्यामुळे आपल्याला साऊंड ऐकायला येतं जेव्हा आपण ते ब्लो करतो तेव्हा. आकाश असेल तर शब्द हा डेफिनेटली तिथे असतो. अप्रतिघात हे लक्षण सांगितलेलं आहे म्हणजे कशालाही ते हे करत नाही अडवत नाही. आकाशाचे स्पेस आहे मोकळा जागा असते कोणी आलं तर त्याच्यातून जाऊ शकतं पास होतं असं. साऊंड हे शब्द हे त्याचा गुण आहे आकाश महाभूताचा आणि त्याच्यावरूनच आपण तो ओळखतो. सो डेफिनेशन लिहा. हॅलो हॅलो. Yes, ma'am. The substratum which is characterized by special quality sound that is shabda, special quality sound that is shabda and having a character apratighat lakshan apratighat lakshan in bracket write down it has no reaction bracket complete is known as akash. Sound is created. Next point, evolution or origin of Akash Mahabhut. Evolution or origin of
Akash Mahabhut. So, according to Taittiriya Upanishad, Atma, from Atma, Akash is formed. According to Sankhya, from Bhutadi Ahankar, by the Shabda Tanmatra, Akash Mahabhut is formed. According to Vaisheshik, Akash is not having Parmanus, it is Nitya Dravya, it is Vibhu, and only one. According to Ayurveda, Panchika process was accepted by Ayurveda for the Panchamahabhut evolution. Along with that, in Ayurveda, Triguna predominance was also explained. So in Akash, Sattva Guna is main, according to Shushruta, and along with that, Panchikaran process. By Panchikaran process, with the half part of Shabda Tanmatra and half part with the help of 1/8 part of remaining other 4 Mahabhutas, Akash Mahabhut is formed. So write down first one according to Taittiriya Upanishad. Write down that shloka tasmat va etasmat atmanah akasha sambhuta. Only first shloka you write down. Tasmat va etasmat atmanah akasha sambhuta. Atma is the source of Akash Mahabhut. Atma is the source of Akash Mahabhut. Its quality, sound, is resultant of ego or ahankar. Its quality, sound, is resultant of ego or ahankar. Ego is resultant factor of Atma or Paramatma. Ego is resultant factor of Atma or Paramatma. It has been stated that write down second shloka, tad echat bahusyam prajaye iti. परमात्मा एकच आहे पण त्याला इच्छा आहे की ते जास्त असावं म्हणून मग त्यांनी आकाश बनवलं आणि आकाशापासून बाकीचे सगळे महाभूत इव्हॉल्व झाले असं हे तैत्तिरीय उपनिषद सांगते. परमात्मा इज वन हू डिझायर टू बी मेनी. परमात्मा इज वन हू डिझायर टू बी मेनी. From Akash Mahabhut, which is a resultant of Atma or Paramatma. From Akash Mahabhut, which is resultant of Atma or Paramatma, all other Mahabhutas are evolved. All other Mahabhutas are evolved. Second, according to Sankhya, Bhutadi Ahankar, which is a product of Mahat. Bhutadi Ahankar, which is a product of Mahat, gives origin to Shabda Tanmatra. Gives origin to Shabda Tanmatra. And from Shabda Tanmatra, Akash Mahabhut is developed. And from Shabda Tanmatra, Akash Mahabhut is developed. Third one, according to Vaisheshik. Third shloka, Shabda Gunakam Akasham Taccha ekam vibhu nityam cha.
परमाणुवाद सांगितलेला असला तरी आकाशासाठी त्यांनी परमाणू सांगितलेले नाही. फक्त शब्द एक गुण सांगितलेला आहे आणि तो इटर्नल आहे, एक आहे आणि सर्वव्यापी विभू आहे असं सांगितलं. शब्द गुणकम आकाशम तच्च एकम विभुम नित्यम च. Akash is not constituted by Parmanus. Akash is not constituted by Parmanus. Akash is beginningless, endless, all-pervading, and eternal, and it is only one. Akash is beginningless, endless, all-pervading, eternal, and one. मॅम रिपीट करा ना. Akash is not constituted by Parmanus. Akash is beginningless, endless, all pervading, sarvavyapi, all pervading, eternal, shashvat, and one. And one. So fourth, according to Ayurveda. Sattva bahulam akasham. Sattva bahulam akasham. Akash possesses sattva guna predominantly. Akash possesses sattva guna predominantly. Ayurveda accepted Panchikaran process. Ayurveda accepted Panchikaran process. Therefore, Akash contains half part of Shabda Tanmatra. Therefore, Akash contains half part of Shabda Tanmatra and half part with 1/8 part of other 4 Mahabhutas. Half part with 1/8 part of other Mahabhutas. Next point है qualities or gunas of Akash Mahabhuta. Qualities or gunas of Akash Mahabhuta. वैशेषिकांनी जी गुण सांगितलेले आहेत, शब्द, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परादी गुण, परत्व, संयोग, विभाग, संख्या, पृथकत्व, हे सगळे गुण आकाशमध्ये आहेत. शब्द गुण, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग. These are the properties of Akash Mahabhuta. Write down shloka. Tatra akashasya gunaha shabda sankhya parimana पृथकत्व संयोग विभाग. First one, शब्द गुण. शब्द गुण Shabda is specialized quality of Akash Mahabhuta. Shabda is a specialized quality of Akash Mahabhuta.
शब्द कसे प्रोड्यूस होतात, आपल्याला कसे ऐकू येतात, त्याच्यासाठी विचितरंग न्याय ऍक्सेप्ट केलेला आहे. आपण पाण्यामध्ये एक छोटासा दगड टाकला तर असे आपल्याला वेव्स गेलेले दिसतात किंवा असे गोल तरंग गेलेले दिसतात. तर सेम जेव्हा शब्द हा एखाद्या पडद्याला किंवा आपलं इयर मध्ये टिम्पॅनिक मेम्ब्रेन आहे, तर शब्द हे वेव वायूनी त्या टिम्पॅनिक मेम्ब्रेनवर हे होतात, स्ट्रक होतात आणि त्याच्यामुळे आपल्याला तो साऊंड ऐकायला येतो. विचितरंग न्यायाने हे साऊंड प्रोड्यूस होतात आणि ते आपल्याला ऐकू येतं. नेक्स्ट लाईन, द साऊंड इज डेव्हलप्ड बाय विचितरंग न्याय. विचितरंग न्याय. When a stone is thrown into water, a wave produce, which gives rise to number of waves. The next wave also produces waves. Like that, when a particular area is attacked by air blow, sound wave produces. Second, संख्या. आकाश फक्त एकच आहे, ते शाश्वत आहे, नित्य आहे, त्यामुळे एकच त्याचा नंबर आहे. As Akash is eternal and one, comma, the number is 1. Third one, परिमाण. Akash is all pervading. In bracket, Vibhu. Akash is all pervading. Vibhu. Fourth one, पृथकत्व. Distinguishing. पृथकत्व. आकाश हे बाकीचे जे द्रव्य आहेत, पृथ्वी वगैरे, त्यांच्यापेक्षा वेगळं आहे आणि गुणकर्मामध्ये पेक्षा पण वेगळं आहे. त्याच आपली एक वेगळी क्वालिटी आहे, दॅट इज शब्द, आणि त्याच्यामुळे तो बाकी जे द्रव्य आहेत आणि पदार्थ आहेत त्याच्यापासून आपण त्याला वेगळे करू शकतो, डिस्टिंग्विश करू शकतो. म्हणून पृथकत्व हा गुण आकाशमध्ये पण आहे. आकाश इज सेपरेट द्रव्य among पृथ्वी एक्सेट्रा द्रव्य गुणकर्मादी. आकाश इज सेपरेट द्रव्य among पृथ्वी एक्सेट्रा द्रव्य and गुणकर्मादी. The separateness is denoted by its own quality शब्द गुण and अप्रतिघात लक्षण. आजच्यासाठी एवढं आहे बस. आपण उद्या त्याचे इम्पॉर्टन्स आणि राहिलेले गुण बघू. अटेंडन्स द्या.
Number 1, Yes, ma'am. 2, Present. 3, 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 6, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 8, Present. 9, Present, ma'am. 10, Present, ma'am. 11, Present, ma'am. 12, Yes, ma'am. 13, Present, ma'am. 14, 3 absent, 15, Present, ma'am. 16, Present, ma'am. 17, Present, ma'am. 18, Present, ma'am. 19, Yes, ma'am. 20, 21, 21, absent, 22, Present, ma'am. 23, Present, ma'am. 24, Present, ma'am. 25, Present, ma'am. 26, Present. 27, absent, 28, Present, ma'am. 29, Yes, ma'am. 30, 31 absent, 40, 31, Present, ma'am. Present, ma'am. 32, 33, Present, ma'am. 34, Yes, ma'am. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Present, ma'am. ठीक है चलो